she's Sakina Firdaus. Okay. She's Dr. Kate. Do you want to, in fact, do you want to sit here? And you want to sit here, is that okay? My name is Toyoba and I'm interpreting today Bengali. Okay. And I'm assuring that everything would be confidential in this room. And I'll be interpreting everything for both of you. Can I translate for her? Absolutely, that's fine. আমার নাম তোয়বা আফরোজ, আমি সব কিছু ইন্টারপ্রিট করবো আজকে আপনাদের দুজনের জন্য। আর সব কিছুই আজকে খুব গোপন থাকবে, কোনো কিছুই এই রুম থেকে বের হবে না, এই ব্যাপারে আমি আশ্বস্ত করছি। Okay, that's lovely. What's the problem today? কি ধরনের সমস্যা? আমি আমার 26 বছর বয়স। আপনি কি ওনার সাথে একটু আই কন্ট্যাক্ট করবেন? I just make sure that she needs to eye contact with you. আচ্ছা, আমি 26 বছর বয়স্ক। আমার গলায় ব্যথা, আমি যখন ঢোক গিরি তখন ব্যথা হয়, মাঝে মাঝে কাশি হয়। আপনি একটু স্টপ করবেন, কারণ আমি ওনাকে ইন্টারপ্রেট করবো। So she's 26 years old and she's having some cough for 4 days. Okay. And has she got any other symptoms? Have you got any other symptoms, runny nose? আপনার কোনো আদার কোনো সমস্যা আছে কিনা? আমার গায়ে জ্বর, গায়ে ব্যথা হচ্ছে, তারপর নাক দিয়ে পানি আসছে। So she's having some pain in her body and she's got runny nose. Okay. Oh, excuse me, sorry, that's the phone. Would you mind? Yes. Well, I'll be about 5 minutes with this patient, and then I'll be out with you. Yeah, that's absolutely fine. Goodbye. Okay. And the throat, you've got a sore throat. Is that sore all the time, or is it just when you swallow? আপনার এই গলা ব্যথাটা কি সব সময়, নাকি যখন আপনি ঢোক গেলেন তখন ব্যথা হয়? ঢোক গিলার সময় ব্যথা হচ্ছে, তারপর কাশি হয়, রাতে ঘুমাইতে পারতেছে না, দিনের বেলা খুব কাশি হচ্ছে। When she tried to swallow, then the pain is coming, and she can't sleep at all in the night with the coughing. Okay. And is she bringing anything up with the coughing? Is she bringing up any phlegm or anything? Could you please eye contact with her? Sorry. Could you please eye contact with that's fine. Sorry, patient? are you coughing anything up? Are you bringing anything up when you cough? আপনি কি আপনার কফির সাথে কোনো কিছু বের হয়ে আসে বিশ্লেষণ মতো? হ্যাঁ, আমি যখন কাশি, তখন কাশির সাথে সাদা কফ বের হয়ে আসে। When she's coughing, some thick white flame is coming. Okay. And have you taken anything from the pharmacist at all? Any medicines or cold remedies over the counter? আপনি কোনো ফার্মাসি থেকে কোনো ওষুধ খেয়েছেন কি এই পর্যন্ত? No. She didn't take any medication. And have you been febrile at all with this? Could you please say again? I didn't understand. Has she had a temperature, felt hot? আপনার কি কোনো টেম্পারেচার আছে, জ্বর বা গায়ে? হ্যাঁ, এখন গায়ে ব্যথা, জ্বর ভাব আছে, কিন্তু আমি কাজ করতে পারতেছি। She's just have some shivery fever, just not too much temperature, but she's able to do work. Okay, lovely. What I'd like to do is just have a little, I'll take your temperature, have a look at your throat, have a feel of your neck and listen to your chest, if that's okay. উনি আপনাকে এক্সামিন করবে, আপনার গলা পরীক্ষা করবে এবং আপনার বুক পরীক্ষা করবে যে সব কিছু ঠিক আছে কিনা। She's happy to examine you. So what I'd like you to do is if you just take your top things off and then I'll have a listen. আপনি আপনার জাস্ট টপটা একটু উপরে উঠে উনি টেস্ট করবে, আপনি কি এটাতে সম্মতি দিচ্ছেন? She's happy to do this. Okay, so we'll do that, and I've done that. Okay, you've got a slight temperature, your throat's a little bit red, your chest is nice and clear, there's no sounds to hear on that, your ears both look okay as well to look in. Can I interpret that? Yes, certainly. Because that will be too much. Yes. She's telling that, sorry, উনি বলছেন যে আপনার বুকের সব কিছু ঠিক আছে,
think this is a viral infection, which basically will run its own course, so you will probably be unwell for maybe up to a week with it. এটা ভাইরাল ইনফেকশন, যেটা ভাইরাল সংক্রমণ যেটা বলি আর কি, তো এটা সম্ভবত এক সপ্তাহের মতো স্থায়ী থাকবে। It's not an infection that would respond to antibiotics, so it's not a bacterial infection. And so I would just suggest either paracetamol. কোনো রকম ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন না, শুধু এই জন্য আপনার কোনো অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল কিছু দরকার নাই, তো শুধুমাত্র প্যারাসিটামল আমার মনে হয় এটা ওনার Plenty of drinks, and if you want to get anything from the chemist for coughs and colds, that's absolutely fine. প্রচুর পরিমাণে পানি খেতে হবে, এবং কেমিস্ট থেকে আপনি যদি প্যারাসিটামল বা ওষুধটা নিতে পারেন সেটা ভালো হয়। If things change and you start getting very high temperatures, you're very unwell, you're bringing up lots of green phlegm, then do get back to us. যদি আপনার অবস্থা আরও খারাপ হয় প্যারাসিটামল খাওয়ার পরেও, বা আপনার আরও বেশি টেম্পারেচার গ্রো করে, তাহলে আপনি আবার টিভিতে আসতে পারেন। টেম্পারেচার গ্রো করে She's asking, what is the temperature? Her temperature today was 37.3, and so if I don't know if you take your temperature at home at all, but if you feel very, very hot, cold, shivery all the time and paracetamol doesn't work, along with feeling generally more unwell. টেম্পারেচার মানে হচ্ছে আপনার 37-37 ডিগ্রির ওপরে যদি হয়, বা আপনি যদি আরও খারাপ মানে অনুভূত হয় আপনার ভেতরে, তাহলে আপনি Are there any questions that you would like to ask me? আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে কি? খাওয়া দাওয়া কি নর্মালি খাবো? Does she continue to drink and food normally? Yes, just drink and eat normally. Don't worry if your appetite is not very good, but that's fine. আমার ফ্যামিলিতে কিছু হবে নাকি জ্বরটা? Is it spreadable in the family member? It is like any cough or cold. You will often get more than one member of the family with it. এটা ছড়াতে পারে, আপনি যদি কাশেন কারোর সামনে, তাহলে এটা আর মেম্বারের মধ্যে ছড়াতে পারে। কি করতে পারি তখন? What is the protection? Basically, when you cough or sneeze, you make sure you cover yourself. You have lots of clean hankies and throw them away after you've used them. আপনি সবসময় খেয়াল রাখবেন যে আপনি যখন কফ দিবেন, তখন যেন আপনি আপনার হাত রুমাল নাকের কাছে রাখেন, এবং সেটা ফেলে দেন এবং হাতটা ধুয়ে ফেলেন ভালোভাবে। Is that okay? Is that okay? All right then. Take that care. is Bye bye. So can I ask you something? Is that all right with my service? Do you want me to improve in future anything else? No, I was very happy. You came and introduced yourself nicely. You interpreted to me and to the lady about the confidentiality. You made sure I maintained eye contact with her, and equally for her to look at me as well, because we work a lot on non-verbal communication as well as verbal communication, so I can start to see what she's telling you because she's saying like this, and that is always helpful for me, so I should continue to look at her. You asked me to explain one of the words I used, which is absolutely great, and you asked me to slow down at one point so you could understand. I asked her to take her top off, and there are issues with about that, you know, from a personal point of view, and you might say, would you mind if I asked her if she's happy for me to stay here, or would she like, can I ask her if she would prefer to go behind the curtain, because if you're not a family, or you know, if she may not be happy with that but feel under pressure because she's at the doctor's, so always be aware of you know, looking after that side of things. Modesty is the word I'm looking for. So that was really the only thing I'd pick you up on. Okay, apart from that, very good. Thank you very much. So would you mind if I ask her if she happy or not? Yes, certainly. আপনি কি আমার সার্ভিসে খুশি, যে আপনি কি সবকিছু বোঝাতে পেরেছি আমি আপনাকে? হ্যাঁ বুঝতে পারছি।
Okay. Thank you Thank you very very much. much. Thank very you. much.